Elmi miro figamenti a los ojos y mi dijo, elami de tu lo que tu nunca pudiste. Yo, de pi, con el corazón hecho pedazos, le suplique que no así fuera, pero igual así marcho. Lo que él jamás entendió, y es que soy infinitamente más valiente que ella jamás será. Por favor, acompañe mientras te cuento mi historia. Ysit gusta, apóyanos suscribiendo al canal, dándonos un me gusta y compartiéndolo con las personas que amas. Nos conocemos en la universidad, durante nuestro año de maestría. Siempre fui la chica reservada, centrada en mis estudios y en mis metas a futuro. Rara vez hablaba sobre mi pasado. No quería que me juzgaran ni que me trataran de forma distinta. Vengo de una familia con mucho dinero, pero jamás lo aparente. Usaba ropa sencilla, cargaba la misma mochila vieja desde hacía años y me movía en transporte público. Para cualquiera que me viera, era solo otra estudiante intentando salir adelante. Y justo así quería que fuera. Él era distinto a los demás. Trabajaba en dos empleos de medio tiempo, tomaba clases extras y siempre hablaba de sus sueños, de construir una vida mejor. Admiraba su esfuerzo, su constancia, su forma de no rendirse, por más difíciles que fueran las circunstancias. Era atractivo, pero humilde. Tenía ese sentido del humor que lograba arrancarme una sonrisa en los peores días. Me di cuenta de que esperaba cada mañana solo para poder verlo, aunque fuera por un rato en la biblioteca. Poco a poco nos fuimos acercando. Yo sentía algo muy profundo por él, pero nunca le conté toda la verdad sobre mi vida. No porque quisiera engañarlo, sino porque pensaba que no era el momento. Sí, mi familia tenía fortuna. Sí, tenía un fondo de inversión. Y sí, también tenía participación en varias startups tecnológicas que ya estaban dando buenos resultados. Pero, eso no era lo que me definía. Quería que me quisiera por lo que soy, no por lo que tengo. Así que preferí que pensara que llevaba una vida sencilla. Le dije que hacía algunos trabajos de freelance en el área de finanzas, lo cual no era del todo mentira. Lo que no le conté era que desde mi portátil gestionaba inversiones, analizaba movimientos de mercado y tomaba decisiones que movían millones. Para él, solo era su amiga tranquila, la que lo ayudaba a estudiar para los exámenes y le lavaba café en las sillas de estudio. Hacíamos un gran equipo. Lo apoyaba en sus proyectos. Y él me animaba a relajarme, a disfrutar un poco más la vida. Nunca le pedí nada a cambio. Nunca le mostré lo que tenía. De verdad creía que estábamos construyendo algo auténtico, algo fuerte. Y tal vez, en aquel entonces, lo éramos. Pero mirando atrás, vio cuanto lo oculto. No porque desconfiara de él, sino porque no quería arruinar lo que teníamos. Siempre creí que el amor no necesitaba dinero para sobrevivir. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero quizás me equivoco. Cuando nos casamos, seguí en mi papel de su mayor apoyo. Él tenía grandes sueños, y yo hice todo lo que estuvo en mis manos para ayudarlo a cumplirlos. Lo aceptaron en un programa muy competitivo, y sin pensarlo, cubrí todos sus gastos y su manutención. Jamás me preguntó cómo podía hacerlo. Simplemente aceptó mi ayuda y se mudó. Creía que hacía pequeños trabajos online. Nunca cuestionó de dónde venía el dinero y como siempre estaba todo pagado a tiempo. Me encargaba de todo desde las sombras, los servicios, las compras, el mantenimiento del coche, absolutamente todo. Él nunca mostró curiosidad. Al principio, no me importaba. Me gustaba ocuparme de las cosas. Me hacía feliz saber que estaba construyendo junto a él ese futuro que tanto sonaba. Cuando llegó el momento de comprar nuestra primera casa,
Yo organist to do lo relacionado con las finanzas. Hais el pago inicial y gestión cada papel. La casa cuedo a nombre de los dos. Pero la mayor parte del dinero salió de mí. Y una vez más, él nunca preguntó cómo lo lograr. Él solo sonría y hablaba de lo lejos que habíamos legado. Comenzó a expresarse como si fuera el quien lavaba todo el peso. Como si gracias a su esfuerzo nuestras vidas fueran tan cómodas. En reuniones con amigos o con su familia, a menudo hablaba como si fuera el principal proveedor. Lo encantaba usar phrases como, mi casa, he trabajado muy duro para esto. Yo me cuidaba en silencio. Nunca necesité reconocimiento, y tampoco quería herir su orgullo. Pensaba que solo era una forma de hablar con orgullo, y quizás, en parte, lo era. Pero poco a poco empecé a notar cómo cambiaba la forma en la que me veía. Ya no me agradecía por todo lo que hacía. Ya no me incluía en sus planes a futuro. Empezó a comportarse como si yo tuviera una vida fácil, como si simplemente estuviera ahí, pasando el tiempo, mientras él construía algo importante. Lo cierto es que trabajaba tanto como él, incluso más. Pero como nunca hablaba de ello, asumió que no hacía nada serios. Jamás mostró interés en mi trabajo, y preguntaba cómo me había ido en el día. Su atención siempre estaba en sí mismo, en sus metas, en su éxito. Y aún así, yo seguía ahí, apoyándolo. Creía en él. Pensaba que el matrimonio significaba estar uno al lado del otro. Pase lo que pase. No me di cuenta, en ese momento, de que él ya había empezado a alejarse. No físicamente, pero sí emocionalmente. La distancia crecía, y yo era la única intentando mantenernos unidos. Aproximadamente un año antes de que todo se viniera abajo, algo en el cambio. No fue de golpe, pero fue evidente. Empezó a viajar más de lo habitual. Siempre decía que era por trabajo, por reuniones importantes. Su teléfono vivía en silencio, apenas lo tocaba frente a mí. Y durante las comidas, se quedaba calado, ausente. Dejó de buscar esos pequeños momentos juntos. Ya no había café por las mañanas, en hay conversaciones nocturnas sobre cómo había sido el día. Poco a poco, lo sentí y esa ausencia, la sentí en cada silencio incómodo entre los dos. Me miraba con la misma calma de siempre. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Ahora eran fríos, distantes. Cuando le preguntaba si algo iba mal, lo negaba todo. Decía que yo estaba imaginando cosas, que era demasiado sensible. Se volvió irritable por cualquier detalle. Si le preguntaba a dónde iba, me acusaba de querer controlarlo. Si intentaba ayudarlo en algo, me decía que no entendía lo que era tener verdadera ambición. Esa phrase, verdadera ambición, como es todo lo que había hecho por él, como es todos los sacrificios que había hecho, no significan absolutamente nada. Me dijo que estaba demasiado cómoda, que me faltaba pasión, que no tenía fuego, y mientras lo escuchaba, apenas reconocía a la persona que hablaba. Ese era el mismo hombre por el que había estado ahí durante años, el mismo el que apoyó, día tras día, noche tras noche, aquel en quien tanto creí. Y ahora, me trataba como si fuera una carga, como si no tuviera rumbo, como si no valiera nada. Las cosas empeoraron. Cada vez llegaba más tarde a casa, y muchas noches, simplemente, no venía. Y cuando estaba, apenas me prestaba atención. Siempre con el teléfono, enviando mensajes a alguien que jamás mencionó. Intent dar su espacio, convencida de que quizá estaba pasando por algo que aún no podía contarme. Pero en el fondo, yo ya sabía que algo estaba muy mal.
hasta que una noche, encontré las fotos. Había dejado su computadora encendida, apoyada en la barra de la cocina. No estaba buscando nada, pero la pantalla iluminada llamó mi atención. Y allí estaban imágenes claras como el agua, de él, en una playa del Caribe, tomado de la mano con una mujer que yo jamás había visto antes. Vestía ropa de diseñador, su cabello perfectamente arreglado, y una sonrisa, como si lo ofreciera el mundo. Parecían una pareja de vacaciones, no colegas, no amigos. Me quedé mirando esas fotos, por minutos, mis manos temblaban, y el pecho me dolía, como si de repente me faltara el aire. Pasé a otras imágenes, cenas, atardeceres, paseos en yates. Ellos estaban viviendo un sueño, mientras yo me quedaba en casa, convencida de que solo atravesábamos una mala racha. Todo lo que temía, se volvió realidad. Ella era exactamente lo que yo había elegido no ser. Radiant, llamativa, de esas mujeres que usan las marcas como armadura. Yo había escondido mi riqueza, mi origen, mi poder, para mantener las cosas simples, para ser humilde. Y ahora, el hombre con el que había construido una vida, había tirado nuestra estabilidad por la fantasía de estar con alguien que solo vea en él. Todo aquello que yo había ocultado, a propósito. Ese fue el momento en el que todo cambió. El dolor no solo fue por la traición, fue por ver, por fin, la verdad. Él y me había dejado, hacía mucho, pero emocionalmente. Aquellas fotos fueron la prueba que necesitaba. Yo no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Las imágenes me perseguían día y noche. No podía comer, no podía dormir. Y cada vez que él entraba por esa puerta, actuando como si nada pasara, sentía que me rompía por dentro un poco más. Sabía que tenía que enfrentar la situación. No podía perderlo, no sin al menos intentarlo. Todavía quería creer que podíamos arreglar las cosas, si no por amor, al menos por todos los años que habíamos compartido, por todo lo que habíamos construido juntos. Una noche, después de días cargados de silencios incómodos y una tensión que llenaba el aire, le pedí que se sentara conmigo. Se veía molesto, como si lo estuviera interrumpiendo de algo mucho más importante. Mi voz temblaba, pero igual hábil. Le dije que lo sabía, que había visto las fotos. Le pregunté cuánto tiempo llevaba aquello, porque nunca tuvo el valor de decírmelo, porque me había dejado cargar con todo, sola. Le roba mientras hablaba, intentando no derrumbarme del todo, esperando, en el fondo, que mostrara aunque fuera un mínimo de arrepentimiento, de cariño, de algo. Pero no. Se sentó frente a mí, tranquilo, sin mostrar la más mínima culpa. Su voz, firme, sin titubeos. Y entonces, dijo las palabras que me rompieron por completo. Ella está a mi nivel. Tú, nunca lo estuviste. Sentí esas palabras como un golpe directo al pecho. Yo que lo había dado todo por él, que había estado a su lado en los peores y mejores momentos, que lo apoyé sin pedirle jamás nada a cambio. Y ahora, me decía que yo no era suficiente, que no era lo bastante lista, en lo bastante elegante, en lo bastante ambiciosa. No alzó la voz, no gritó, en siquiera mostró enojo. Solo recogió un par de cosas, y dijo que se iba. Sin disculpas, sin despedidas, solo una fría afirmación, y el sonido de la puerta cerrándose tras de él. A la mañana siguiente, su lado de la cama ya estaba vacío. Se había ido. Así, sin más. Me quedé en medio del silencio, rodeada de recuerdos que de repente parecían puras mentiras. Todo lo que habíamos construido juntos, ahora es esencia falso, hueco. Una y otra vez,
las palabras que mi dijo resonaban en mi cabeza. Intentaba entender. Como alguien que me había amado tan profundamente, podía ser tan cruel, tan indiferente. Entre lágrimas, lo pregunté. ¿De verdad nuestra vida juntos no había significado nada para él? Nunca obtuve una verdadera respuesta. Quizás, esa fue la respuesta en sí. Cuando la noticia se supo, la mayoría de la gente asumió que yo lo había perdido todo. Los amigos me ofrecían palabras vacías. La familia simplemente guardaba silencio, sin saber qué decir. Desde fuera, parecía que me había cuidado con las manos vacías. Abandonada por el hombre que supuestamente me amaba. Reemplazada por alguien más joven, más llamativa, más todo. Nadie sabía la verdad. Nadie conocía lo que yo seguía teniendo. En I quien era realmente. Y tampoco me preocupe por corregirlos. Los dejé pensar lo que quisieran. Lo que más dolía no fue la traición en sí. Fue la facilidad con la que se fue. Como si todos esos años jamás hubieran significado nada. Como si nunca hubiera sido parte de sus planes reales. Y esa noche, todo cambió dentro de mí. Las llamadas se detuvieron. Las lágrimas también. Y la parte de mí que todavía creía en él. Murió de una vez por todas. Poco después de su partida, su nueva relación se volvió pública. Las fotos inundaron las redes sociales. Cenas en restaurantes de lujo, fiestas en yates, escapadas de fin de semana, viajes de lujo, y ella, siempre con vestidos de diseñador, sonriendo, pasando como si tuvieran la vida perfecta. La gente la admiraba, la envidiaban. Ella tenía la imagen, el brillo, el dinero. Lo único que me importaban eran los resultados. Uno de mis primeros movimientos fue a través del sector inmobiliario. Locales el condominio donde ellos vivían. No fue con drama, ni con espionage barato. Fue simplemente investigación silenciosa, y estratégica. No me costó demasiado trabajo. Compare las imágenes que ella misma publicaba, y con lo que había en línea. Fue fácil descubrir la ubicación exacta. Seguí el rastro, pero no para enfrentarlos, sino para adquirir. A través de una empresa sin ningún vínculo directo conmigo, compare la propiedad. Tomó algo de tiempo, papeleo, gestiones discretas, pero finalmente, el lugar pasó a ser mío. Ellos no lo sabían. Nadie lo sabía. Yesa. Era justamente la idea. No buscaba llamar la atención. Simplemente, retiraba la escenografía de su pequeña obra de teatro. Unos meses después, dejé que el contrato de alquiler llegara a su fin. No hubo renovación. No hubo advertencias. Solo, un aviso de que la unidad ya no estaba disponible. Tuvieron que irse, sin saber por qué. En I quien estaba detrás de todo eso. No necesitaba verlos hacer sus maletas. En I presenciar su reacción. Yo ya sabía perfectamente lo que significaba. Perdieron su vista, su refugio, su zona de confort. Así, sin más. No lo conté a nadie. No hubo celebrations. Solo una pequeña sonrisa para mí misma. No por su perdida, sino porque, una vez más había recuperado el control, de la forma más silenciosa posible. No grite, no busque escándalos. Con un solo movimiento, todo cambió. Porque a veces, la respuesta más poderosa, no es la más ruidosa, ni la más furiosa. Es la más serena. La más calculada, la que no deja huellas. Solo una puerta cerrándose, y un futuro, que ellos jamás verán venir. Las cosas empezaron a derrumbarse poco después de que dejaron el condominio. Su mundo perfecto.
esse que ten quididosament habean construdo para las aperiences, empizo a mostrar gritas. Esse estilo de vida lujoso que ella mostraba, dependia, más de lo que nadie imaginaba, de una sola gran patrocinadora. La marca que ella promocionaba en casi todas sus publications. La que le regalaba productos. La que la invitaba a eventos exclusivos. La que le daba esa imagen de éxito. Era su principal fuente de visibilidad, y también de estabilidad. Pero, detrás de bambalinas, yo ya había hecho mi siguiente jugada. A través de otra sociedad, completamente desconectada de mí, adquirí la empresa matriz, la que controlaba esa famosa marca. No fue personal, fue estratégico. Cuando la compra fue oficial, revise los contratos vigentes. Su nombre aparecía, vinculado a un acuerdo de influencer, a corto plazo. La decisión fue rápida, profesional, y totalmente discreta, no se renovaría. Sin comunicados públicos. Sin escándalos. Solo silencio. Un día, ella etiquetaba a la marca en cada foto, y al siguiente, desapareció por completo de su contenido. Sin avisos, sin declarations, sin explications. Para el mundo exterior, parecía solo un simple cambio de estrategia. Pero yo sabía perfectamente lo que significaba. Una pieza clave de su imagen había quedado. No pasó mucho antes de que él me escribiera. Su mensaje, cuidadosamente cordial, pero muy claro en su intención. Me dijo que extrañaba la tranquilidad que yo le daba, la calma que traía a su vida. Habló de cómo yo nunca le dificulté las cosas, de cómo lo entendía de formas que nadie más podía hacerlo. Dijo sentirse perdido, sin la estabilidad que, según él, solo yo sabía dar. Por un momento, me quedé mirando ese mensaje, incrédula. El mismo hombre que una vez me dijo que no estaba a su nivel, ahora, estaba lamentando perder todo aquello que una vez despreció. No respondí. No sentí satisfacción. En el deseo de retomar contacto. No me interesaba abrir puertas que, para mí, ya estaban cerradas. Simplemente, pasé el mensaje a mi asistente, quien se encargó de enviar una breve y educada respuesta. Miss Carter le dice lo mejor. Eso fue todo. Sin drama. Sin largas explications. Solo una última puerta, que se cerraba, y un adiós, tan frío como necesario. Él eligió su camino. Y ahora, tenía que vivir con las consecuencias. Yo no necesitaba discutir, mucho menos, perdonar. El verdadero cambio no solo estaba en lo que pasó con ellos, sino en cómo me sentía yo. Ya no cargaba con el peso de la traición. No tenía nada que demostrar a nadie. Había recuperado el control de mi vida, no con rabia, sino con gracia, y con estrategia. Y mientras observaba, desde la distancia, como todo se derrumbaba lentamente, no sentí culpa, solo claridad. Pasaron los meses, y yo seguí avanzando. No tenía el más mínimo interés en mirar atrás. Mi tiempo y mi energía, ahora estaban dedicados por completo a hacer crecer, en silencio, todo aquello que había construido con tanto cuidado durante años. Mientras otros corrían detrás de la visibilidad, yo permanecía detrás de las escenas, tomando decisiones calculadas, invirtiendo donde realmente importaba, y expandiendo mi alcance en industrias que rara vez salían en los titulares. Y entonces, llegó una invitación, sutil, profesional, respetuosa, una conferencia sobre patrimonio privado, en Nueva York. Los organizadores preguntaban si quería participar como ponente en un panel. El tema, riqueza, legislación y el poder de la discreción en un mundo obsesionado con la exposición. Por un instante, estuve a punto de recazar. Nunca fui alguien que disfrutara estar en el centro de atención.
Pero, algo en aquella invitation, me hizo sentir que era el momento correcto. Así que, except, el evento fue íntimo, pero poderoso, lleno de personas que comprendían el valor de la influencia silenciosa. No compartí nombres, ni detalles personales. Solo hablo de disciplina financiera, de visión a largo plazo, y de cómo, casi siempre, la persona más fuerte en una sala, no es la más ruidosa, sino la más estratégica. La respuesta del público fue exactamente como esperaba, respetuosa, atenta, sin gritos, solo miradas de comprensión, y preguntas cargadas de curiosidad genuina, no de intrusión. Poco después del evento, Forbes publicó un artículo. No fue un titular escandaloso, ni una historia viral, pero sí, dejó huella. El título era claro. La estratega invisible, la mujer que construyó un portafolio de 70 millones en silencio y con vision. No fue trending topic. Pero en los círculos que importaban, si leo, y recuerdo. La noticia corrió rápido. Personas que antes solo me veían como una mujer tranquila de fondo, comenzaron a mirarme de otra forma. Se dieron cuenta de que, después del divorcio, no me había esfumado. La verdad era que nunca necesité ser vista. Y entre los muchos que llegaron a leer ese artículo, estaban sus amigos. Algunos, incluso lo compartieron el enlace, sin saber nada de nuestra historia, solo porque les pareció impresionante. Ese mismo día, six su nombre iluminar la pantalla de mi teléfono. Llamó 2 veces. Luego, envió un mensaje. Decía que había leído el artículo, que estaba orgulloso de mí, que siempre supo que era inteligente, y que tal vez, si me hubiera entendido mejor, las cosas habrían sido distintas. Había un tono de nostalgia, tal vez incluso un intento de volver. Pero para mí, no quedaba nada que decir. No respondí. Ni siquiera abrí el mensaje más de una vez. No sentí enojo, pero tampoco el más mínimo interés. Pasé el mensaje a mi asistente. Ella envió una respuesta breve y clara. Mrs. Carter no está disponible, pero le dice lo mejor en su camino. Después de eso, bloqueé su número. No por rabia, sino a por paz. Ese capítulo, si había cerrado hacía mucho tiempo. Ya no necesitaba que el valid era mi valor. Porque ese valor, ya lo había construido yo misma. Lo había vivido, y ahora, lo comparto solo con quienes me respetaron desde el principio. El reconocimiento público no cambió quien era. Solo confirmó lo que siempre supe. La vista desde donde estoy ahora es tranquila y serena. No es solo por la altura, ni por el lujo. Es la paz de, finalmente, ser libre. Este hogar, no lo compare para demostrar nada a nadie. Lo compare, porque, por fin, me pertenece. Este espacio, es solo mío. Silencioso, firme, auténtico. Un rincón del mundo que refleja exactamente quién soy hoy. No la version de mí que alguna vez intento encajar, o fingerse menos para no incomodar a nadie. A veces, pienso en aquella mujer que fui, la que se derrumbó en el suelo, suplicando que se quedara. No lo odio. La verdad, siento compasión por ella. Ella, lo amo de verdad, lo entrego cada pedazo de sí misma, sin pedir nada a cambio. Pero, ella, creció. Aprendió a dejar de iluminar a quien solo sabía vivir entre sombras. Y hoy, estoy en un lugar que en aquel entonces, solo era un sueño lejano. No porque haya cambiado quien soy, sino porque, por fin, dejé de esconderlo. Aquellas marcas, aquellas impresas que alguna vez usaron mi imagen como trofeo, hoy forman parte de mis decisions, de mi cartera, de mis inversions.
no necesito hashtags. Ni focos de atención. Solo, resultados, movimientos, propiedad. Yo no uso las marcas. Estoy detrás de ellas. No necesito que me ven. Porque he descubierto algo mucho más valioso. La verdadera riqueza. No grita. No necesita validarse. Recuerdo cuando me miró por última vez. Como si yo fuera inferior. Como si me faltara ambición. Como si estuviera demasiado cómoda. Pero al final, no era yo quien carecía de ambición. Era él, que solo supo mirar la superficie. Que nunca fue capaz de ver, más allá de su propio reflejo. Y ahora, está atrapado, con la vida que eligió, con las decisiones que tomó, sin retorno. Yo ya no cargo angustia. No busco revancha. No deseo que sufra. Lo que deseo, es nada. Y en ese nada, encontré, todo. No hay victoria más grande, que la paz. Pero no, una paz por orgullo, sino una paz profunda, nacida de saber, que nunca traición a quien soy. No tuve que gritar, ni perseguir aplausos. Solo, seguí viviendo, y, al final, eso fue suficiente. Lo dejé pensa que no tenía nada. Que me iba a romper. Pero no lo hice. Me levant, sin hacer ruido. Con poder. Con todo. Y ahora, el lavará, el peso de su elección, para siempre. Mientras yo, sigo aquí, en mi espacio, en mis términos, en una vida que construí, con un corazón, finalmente libre. Y cream, eso es más que suficiente. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que alguna vez entendió lo que perdió? ¿O solo perseguía algo que nunca fue real? Déjame saberlo en los comentarios. Me encantaría leer tus pensamientos.